ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, GK മാജിക് ഫിഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ 4th പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫിംഗർ, ദർ ഫിംഗർ, ദി ഫിംഗർ. ദി ഫിംഗർസ് ഇൻ ദി ബെവേഗ്ലിഷൻ എൻഗ്ലീഡർ ദർ ഹാൻഡ്, ദി സും ഗ്രൈഫൺ und fühlen verwendet werden. The fingers are the movable end parts of the hand used for grasping and feeling. Beweglich means movable, the Endglieder means end part. Thumb, the Daumen, the Daumen. The Daumen is the erste Finger der Hand, der Opponierbar ist und zum Greifen und Halten von Gegenständen verwendet wird. The thumb is the first finger of the hand, which is opposable and used for grasping and holding objects. Opponierbar means opposable, halten to hold, der Gegenstand, the Gegenstände means object. Nail, der Nagel, the Nagel. Der Nagel ist eine harte, hornige Platte an den Fingern und Zehen. The nail is a hard, horns plate on the fingers and toes. Hard means hard, hornig means horny. Chest, the Brust, the Brustse. The Brust is the vordere Teil des Rumpfs zwischen Hals und Bauch. The chest is the front part of the torso between the neck and the abdomen. Vorderer means front. Breast, der Busen, the Busen. Der Busen is the vordere Teil der Brust bei Frauen, Besten and Russen und Fettgewebe. The breast is the front part of the chest in women, consisting of glandular and fat tissue. Bestehen means to consist. The Drüse, the Drüsen, gland. The Fettgewebe, the Fettgewebe means fatty tissue. Belly, stomach. Der Bauch, the Bauch. Der Bauch is the Teil des Körpers, der den Magen und die Darm enthält. The belly is the part of the body that contains the stomach and intestines. The Darm, the Darme, means bowel. Stomach, der Magen, the Magen. Der Magen ist ein Organ, das Nahrung mit Hilfe von Magensäure und Enzymen verdaut. The stomach is an organ that digests food with the help of stomach acid and enzymes. The Nahrung means food. The Magensäure, gastric acid. Das Enzym, the enzyme. Enzyme, verdauen, to digest. Belly buttons, the Bauchnabel, the Bauchnabel. Der Bauchnabel ist die kleine Vertiefung in der Mitte des Bauchs, die nach der Abnabelung der Nabelschnur zurückbleibt. The navel is the small depression in the middle of the abdomen that remains after the umbilical cord is cut at birth. The Vertiefung, the Vertiefungen means depression. The Mitte, the Mitten means middle. The Abnabelung, the Abnabelungen means cord clamping. The Nabelschnur, the Nabelschnure means umbilical cord. Zurückbleiben, to remain. Waist, die Taille, die Teilen. Die Taille is the schmalste Teile des Körpers zwischen Rippen und Hüften. The waist is the narrowest part of the body between the ribs and hips.
schmal means narrow. The rippe, the rippen means rib. The hüfte, the hüften means hip. Hip, the hüfte, the hüften. The hüfte is der Teil des Körpers, der den Übergang zwischen Rumpf und Beinen bildet. The hip is the part of the body that forms the junction between the torso and legs. Der Übergang, the Übergänge means passage. Der Rumpf, the Rumpfe, torso. Das Bein, the Beine, leg, bilden to form. Calf, the Wade, the Wade. The Wade is the hintere Teil des Unterschenkels, der sich zwischen Knie und Fuß befindet. The calf is the back part of the lower leg located between the knee and foot. Hinderer means back. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.